Hello students, how are you all? Today our lesson is specially designed for G.C.E O level and G.C.E A level students. Today our lesson is writing informal letters. ඔයා අද අපේ channel එකත් එක්ක අලුතෙන්ම එකතු වෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. There are two types of letters such as informal and formal letters. We have already taught you formal letters. අපේ formal letters lesson එකේ link එක description section එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. Now let's see what is an informal letter. Informal letters are written to friends or relatives. They are written for personal purposes. Informal letters are casual and conversational. අපි informal letters ලියන්නේ අපේ යාළුවන්ට හරි නෑදෑයින්ට හරි අපේ පෞද්ගලික කාරණාවක් ගැන කියන්න. First of all, I will give you some tips. Follow the format. Pay attention to punctuation. Include questions. Double check grammar and spelling. Make your letter casual and personal. letter එක ලියන්න ඉගෙන ගන්න කලින් මෙන්න මේ tips ටික මතක තියාගන්න. හැම වෙලාවෙම format එකට අනුවම තමයි letter එක ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම comma, full stop වගේ punctuation marks හරියට භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔයාට මේ letter එකේ questions දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම letter එක ලියලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ grammar and spelling double check කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ letter එක formal letter එකක් ලියනවා වගේ formal language එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයා මේක ලියන්නේ ඔයා අඳුනන කෙනෙක්ට නිසා. These are the contents of an informal letter. Sender's address, written date, salutation, body of the letter, and complimentary clause. අපේ formal letter lesson එක බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති formats අනුව letter එක වර්ග දෙකක් තියෙනවා semi block and fully block කියලා. මේ තියෙන්නේ fully block style එක. අපි ගොඩක් වෙලාවට වර්තමානයේ use කරන්නේ fully block style එක. බලන්න මේ format එක දිහා sender's address, date, salutation හැම එකක්ම පටන් ගන්නෙ left corner එකෙන්. ඒ වගේම body of the letter, opening, further details, closing කියන කොටස් ටිකත් පටන් ගන්නෙ left corner එකෙන්. ඒ වගේම complimentary clause එක අවසානය එකත් පටන් ගන්නෙ මේ corner එකේ. මේ තියෙන්නේ semi block style එක. මේකෙදි sender's address and date දෙකම right corner එකට move වෙනවා. salutation එක මුකුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට body එකේ අලුතෙන් sentence එකක් පටන් ගන්නකොට එක පොඩ්ඩක් ruler මැදට කරලා තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම complimentary clause එකත් right corner එකට යනවා. අපි අද lesson එකේදී use කරන්නේ fully block style එක. අපි දැන් මේ letter එකේ එක එක කොටස් වෙන වෙනම ඉගෙන ගමු. First part is sender's address. යවන්නාගේ ලිපිනය. අපි මේ address එක ලියනකොට address එක line එකකින් line එකට break වෙන හැම තැනටම comma දාන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන green villa කියන තැනට comma එකයි, temple road කියන එකට comma එකයි, කෙසල් වත්ත කියන තැන address එක ඉවර වෙන තැනට full stop දාලා තියෙනවා. The date. date එකට අපි දාන්නේ අපි letter එක ලියන දවස. මෙන්න මේ දීලා තියෙන formats දෙක use කරන්න පුළුවන් date එක දාන්න. Number 3. Salutation.
අපි salutation එක දාන්නේ dear Madhu, dear Roy, dear friend. මෙතන salutation එක ඉවර වෙන තැනට කමා එකක් දාන්නත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Fourth one, body of the letter. Body of the letter එකේ main components තුනක් තියෙනවා. Opening, further details and closing or conclusion. මේ කොටස් තුනට paragraphs තුනක් වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. අපි මේ කොටස් තුන ගැන වෙන වෙනම ඉගෙන ගමු. The opening of the letter. letter එකේ opening එකේදී අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් mention කරනවා. How are you doing? Hope you are fine. How are you keeping? I hope this letter finds you in the best of your health. ඒ වගේම ඔයාට කලින් එපු letter එකකට thank කරන්නත් පුළුවන්. Thank you very much for the letter. How is the weather there? It's very cold here. It's very warm here. වගේ කාලගුණය ගැන දේවලුත් ඔයාට mention කරන්න පුළුවන් opening එකේදී. ඒ වගේම ඔයාට mention කරන්න පුළුවන් කලින් ලැබුණ letter එකක්, photographs වගේ දේවල් ගැන. මෙන්න මේ විදිහට. I received your last letter. Thank you very much. Thank you very much for your letter. It was great to hear from you. Thanks for your letter. It was nice to hear from you. You can mention like this also. I was thrilled to see your photos. I received your photos. You look prettier. Thank you for the photographs, information, books. මෙන්න මේ වගේ sentences, phrases ඔයාට letter එකේ opening එකේ mention කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන phrases හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයාට දීලා තියෙන question එකට ඔයාගේ letter එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ phrases ඔයා use කරන්න ඕනි. The second paragraph of the body of the letter. මේකේ අපි mention කරන්නේ further details. අපි exam එකට ලියන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ exam question එකේ දීලා තියෙන criteria වලට අනුව තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න ඕනි. අපි බලමු 2019 O-level question එක. මේ question එකේ ඔයා letter එකක් ලියන්න ඕනි ඔයාගේ යාළුවට Teachers Day එක celebrate කරපු විදිහ ගැන ලියලා. මේකේ ඔයා further details වලට දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ කරුණු ටික. Activities done on the Teachers Day, the role you played, speeches made, how you felt about the celebrations. මෙන්න මේ දේවල් ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා තොරතුරු දාන්න ඕනි. ඊළඟට අපි බලමු 2019 A-level question එක. ඒකේ තියෙනවා letter එකක් ලියන්න ඔයාගේ යාළුවාට ඔයා present කරපු drama එකක් first place දිනලා අන්න ඒ පිළිබඳ විස්තර. මේකෙදිත් further details paragraph එකට ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ details ටික. How you practiced the drama and who helped you. Your role in the drama. When and where the final event was held. How you feel now. මෙන්න මේ ටික ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා ඔයා further details කොටසට දැම්මොත් ඒක ඉතා හොඳයි. The closing or conclusion of the letter. In this segment we write, I think this is enough for today. Update me about everything soon. Hope to hear from you soon. Can you please send me some photographs, more information, things like that. I am waiting for an early reply. letter එක අවසන් කරනකොට ඔයාට මේ වගේ phrases, sentences ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Please convey my regards to. ඒ කියන්නේ කාව හරි මතක් කරන්න කියලා. Please remind your father, mother, friends.
I am so excited to see you or meet you. I miss you. I badly miss the days we spent together. මෙතනදිත් ඔයා අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ හැම ෆ්‍රේස් එකක්ම හැම සෙන්ටෙන්ස් එකක්ම යූස් කරන්නේ නැහැ. මේ ෆ්‍රේසස් වලින් ඔයාගේ ක්වෙස්චන් එකට ගැලපෙන ෆ්‍රේසස් or sentences ටිකක් තෝරලා තමයි යූස් කරන්න ඕනි. Number 5. Complementary clause. Complementary clausing එකේදී අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියනවා. Yours loving, then you put your signature. or yours friend signature. මෙතනත් yours කියන තැනයි loving කියන තැනයි තැන් දෙකටම කමා දාලා තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති. ඒ වගේම yours කියන තැනට apostrophe දාන්න නැහැ කියලාත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. Today I gave you all the background knowledge and theories and language structures related to the topic writing informal letters. I hope this will be very useful for your exams also. මම අද කියලා දුන්න basics සහ background knowledge භාවිතා කරලා ඔයාට O level ඔයාගේ A level exam එකට informal letter එක ලියා ගන්න පුළුවන් කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දීලා තියෙන model letter එක හොඳට refer කරලා බලන්න. ඔයාලගේ O level A level exams වලට වැදගත් වෙන video lessons බලා ගන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. Hope to see you with a new video soon. Stay tuned with Home Study Educational Channel.